Welcome, Dr. Shubhangee Satam, Ayurvedic MD in Dravyaguna. Welcome and hello to Mumbai in India. I can hear the sound of India already. Thank you very much, Ralph. A very good evening to you also, and greetings to all the participants. Thank you so much. What's the time in Mumbai right now? It must be 7:30 in the evening? It's 7:30 in the evening, yes. Okay. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an Dr. Shubhangee Satam. Hallo an euch alle. Shubhi, wie sie gerne liebevoll genannt wird, sitzt gerade in Mumbai. Dort ist es 4,5 Stunden vor unserer Zeit. Das heißt, dort ist es jetzt 7:30 am Abend. Let us directly start, Shubhi. Absolutely. Here in the West, there is a saying that you should eat breakfast like a king or like an emperor, and you shouldn't go to work without having breakfast. Yes, I have heard about this. Yeah. Yeah. What is the idea from an Ayurvedic perspective? How important is it to have breakfast every day? Yes, I would say, in fact, the simple answer is it all depends upon the hunger what the person has. So it depends basically on the Agni. So if the person is hungry in the morning, of course he should eat. But of course, I mean, if the hunger is not there and he would like to skip the breakfast also, this is absolutely fine from the Ayurvedic perspective. So Ayurveda doesn't have a hard and fast rule saying that each and every person should have breakfast. This is absolutely wrong from Ayurveda, I would say. It all depends upon the Agni. It all depends upon the hunger, what the person has. Yes. And it is also Kapha Kala, which means if you have a heavy breakfast, for example, I mean, many people... So it all depends upon what time the breakfast is. Like, because I have seen in Europe, sometimes people are having breakfast at 7 o'clock in the morning, or sometimes some people have to go for work early. I mean, at 6 o'clock also people are having some breakfast, and that too, maybe it is cheese or salami or omelette or eggs. I mean, this is typically a kapha increasing breakfast, that too in the Kapha Kala, and with low Agni. So this is all deadly combination, I would say. Yes. How long would you recommend to wait until we have the breakfast? I would say, in fact, yes, in traditionally also in India, in our local language, there is a particular saying, it's a proverb. It says, if a person eats once in a day, he is a yogi. That means he is a saint, yeah, or a monk, a divine person. A person who eats twice in a day, he is a bhogi. Bhogi means a person who is indulging in the materialistic world and has less of discipline. So this is what we call as bhogi. This is like our local language word. Yeah. And the person who eats 3 times in a day is a rogi. That means he is a deceased person. It is so apt, I would say. So that means, again, it all depends upon the Agni. So if the Agni is actually strong, which usually comes around, I would say, 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock, when the Pitta Kal is coming, at that time, if the breakfast is taken, then it's absolutely fine. But of course, there is an exception also. If somebody is very hungry in the morning at 7 o'clock also, because maybe the previous evening dinner was quite early and the person had a nice sleep, the bowel evacuation is there in the morning at 7 o'clock, example, he feels hungry. And if he wants to eat, this is absolutely fine for that person. Okay. Ich übersetze kurz, sinngemäß für diejenigen, die nicht so gut Englisch sprechen können. Also ich habe die Frage gestellt, ihr alle kennt ja den Spruch, man soll essen wie ein Kaiser oder wie ein König und nicht das Haus verlassen und zur Arbeit gehen, wenn man nicht vorher gegessen hat. Dieses Denken ist ja noch sehr stark verankert hier im Westen. Und ich habe gefragt, wie ist die ayurvedische Perspektive? Und Shubhi sagt, die ayurvedische Perspektive ist da sehr variabel. Das heißt also, da gibt es keine feste Regel, sondern alles hängt immer vom Zustand von Agni ab. Wir haben gelernt, dass Kapha Kala herrscht im ersten Tagesdrittel. Das heißt, nach Sonnenaufgang ist Kapha dominant. Das geht meistens mit einem schwächeren Agni einher. Wenn wir, was ja üblich ist, noch keinen starken Hunger und Appetit verspüren, sollten wir auch nicht zu früh essen. Ich habe dann nochmal nachgefragt, was sie so empfiehlt, nachdem wir aufgestanden sind, wie lange man warten sollte, bis man Frühstück dann zu sich nimmt. Sie sagt zum Beispiel so 9 Uhr, 9:30 Uhr wäre eine gute Zeit, weil dann langsam Pitta Kala kommt und dann das Agni natürlich stärker wird. Also diese Idee, raus aus dem Bett, sofort frühstücken, ist definitiv nicht ayurvedisch. Wenn aber jemand, das hat sie gerade zuletzt gesagt, eben am Vorabend vielleicht etwas früher gegessen hat, auch leichter gegessen hat, am nächsten Morgen früh aufsteht und dann vielleicht um 7 Uhr schon wirklich Hunger verspürt, was ja ein Zeichen ist, dass das Agni brennt, dann ist es auch kein Problem, um 7 oder um 7:30 etwas zu essen. Aber diese Idee, die viele haben, ich stehe um 6 Uhr auf und um 6:15 Uhr habe ich die Brötchen in der Backe, das sind tatsächlich keine ayurvedischen Empfehlungen, die wir abgeben würden.
What would you recommend to have for breakfast? So which food could we eat? I mean, here in the West, most of the people prefer sweet food. Many people eat bread. Others now try to take porridge, for example. What do you think? What is Yes, proper? I would say, like, in fact, I mean, Ayurveda always focuses on something which is warm, something which is freshly cooked. I mean, this is the idea behind it. So warm, little snigdha also, not the food should not be too dry. So the ideal easy way, I would say, in Europe would be having a porridge. We can definitely have varieties of porridge, I would say. Sometimes we can make with oats, sometimes with millets, with buckwheat. I mean, this is one option. I mean, making the porridge is one option, I would say. The second option also could be something like a quick pancake. I mean, pancakes can be made maybe without the egg, because of course, when I say pancake from Indian perspective, I mean, we don't use eggs, we don't use milk in a pancake. So the pancakes could be also made in such a way that only we are using water and maybe we are using little spices, or maybe we can make a sweeter version of it. So pancakes could also be a good version. Like, I mean, people who have a sweet tooth, I mean, we can have something little on the sweeter side, not really sweet, but I mean, not too salty also, I would say. So this is the second option. I mean, a pancake could be a second option. Ich habe also gefragt, was wären Frühstücksoptionen, die man empfehlen kann? Und dann sagt sie, ja, man kann auf jeden Fall mit Porridge starten, gerade wenn man auch eher so im süßen Bereich gelagert ist. Das heißt, hier könnt ihr Hafer verwenden, ihr könnt aber auch Hirse verwenden, ihr könnt Buchweizen verwenden. Das wäre die eine Möglichkeit. Grundprinzip ist, dass wir vor allem warm essen, eher auch etwas feucht und auch etwas flüssiger, wenn es möglich ist, nicht zu trocken, ganz wichtig, auch immer ein bisschen Fett mit dabei zu haben. Und das ist die eine Komponente. Eine Alternative wäre zum Beispiel kleine Pancakes. Das muss auch nicht immer mit Milch und Ei sein. Das kann auch eher auf einer wässrigen Basis sein. Das wird in Indien auch gerne konsumiert. Und man kann es trotzdem auch süßlich gestalten. Also das wären zum Beispiel schon mal zwei Möglichkeiten. Noch in Ergänzung zu dem, was sie vorher gesagt hat, möchte ich noch die Übersetzung anfügen, nämlich sie sagte, es gibt so ein Sprichwort, so eine Grundhaltung in Indien, nämlich, dass man sagt, Menschen, die nur einmal am Tag essen in 24 Stunden, haben eine göttliche Natur, sind sozusagen Heilige. Menschen, die zweimal täglich essen, das sind Menschen, die eher der materiellen Welt unterliegen, ja, materialistisch orientiert sind. Und Menschen, die dreimal am Tag essen, die bezeichnet man als Rogi, als Erkrankte. Also das vielleicht mal so als Grundidee mitzunehmen und zu fragen, müssen wir wirklich immer so oft essen? Ob wir jetzt mit einer Mahlzeit am Tag auskommen, das ist sicherlich fraglich für viele Menschen, aber auch immer zu prüfen, wie viel Energie wir verbrauchen. Und dieses ständige Essen, viele essen ja auch nicht dreimal, die schon als Erkrankte nach diesem Sprichwort gelten, sondern viele essen ja noch viel öfter, 4, 5, 6 Mal am Tag. Und das bringt unser Agni natürlich erheblich durcheinander. And very important, Ralph, I would say, like, I would like to say out here, like example in Sushruta Samhita, it is clearly mentioned saying that the previous evening food, if this is not digested in the next day morning, actually we should not eat. I mean, this is more dangerous as compared to if I say in the morning what the person has eaten, until evening, if the food is not digested, the person can still have the dinner. This is still okay. Yeah. Okay. But in the dinner time, what the person has eaten, and if this is not digested the next day morning, this is absolutely more dangerous to have food in the next day morning. This will create more kleda in the body, because in the night the srotas are being closed, and then there is no physical activity. Because of that, the kleda formation will be more, the srotas will be more blocked. So ideally, if in the next day morning, if the bowels are not clear, if the food is not digested of the previous evening, it's better to not to eat anything. Yeah. So digested food means cleared bowels. So you exactly. have to... There are some symptoms are there. Example, feeling of lightness would be there. Bowel clearance would be there. Suppose if somebody has this belching, but the belching is clear belching, not with the taste of the food, what the person has eaten. And of course, enthusiasm would be there. Lightness would be there. These are typical all symptoms that the food is already digested. Okay. Ja, thank you. Ja, was sie noch erwähnt, was ganz wichtig ist, es wird von Sushruta, also einem der beiden großen Klassiker, wir haben Charaka auf der einen Seite, Sushruta auf der anderen, das kennt ihr, genau erwähnt wird, ist, dass es sehr problematisch ist, morgens Frühstück zu sich zu nehmen, wenn die vorherige Abendmahlzeit noch nicht verdaut wurde. Ich habe nochmal nachgefragt, was meint sie mit verdaut wurde? Damit meint man konkret, dass auch Stuhlgang
stattgefunden hat. Das heißt also, dass wir die Därme wirklich entleert haben, dass wir auch wieder richtigen Appetit und Hunger haben, ein Leichtigkeitsgefühl haben. Für den Fall von Aufstoßen, wenn man vielleicht ein bisschen Wasser getrunken hat, dass dieses Aufstoßen klar ist, also im Magen sich keine Nahrung mehr befindet. Diese Form von Verdauungszeichen müssen gegeben sein, bevor man die nächste Mahlzeit zu sich nimmt. Und das ist eben ganz häufig nicht der Fall. Umgekehrt, wenn wir abends essen und das morgendliche Essen noch nicht ganz verdaut haben, das ist nicht ungewöhnlich, das ist weniger problematisch. Das heißt, wir können am Abend Abend essen, wenn wir morgens zum Beispiel oder mittags die erste Mahlzeit konsumiert haben und die noch nicht voll verdaut ist. Und wir müssen jetzt nicht vor dem Abendessen eine Stuhlentleerung haben. Aber morgens sollte also diese Befreiung und Entleerung tatsächlich stattgefunden haben.